ఇప్పుడు మనం ఏదైనా ఒకటి నొక్కినాం అనుకో, ఇంతకుముందు ఇది కనిపించకుండా ఉండేది, ఒక్కటి నొక్కితే అన్ని రెడ్ అయిపోతుంది. బోర్డులో వస్తుంది దాని ఇది వచ్చేది. మదర్ బోర్డులో వస్తే ఇది వస్తుంది. ఓకే, ఇది గట్టిగా ప్రెస్ చేస్తే కానీ ఇది రావట్లేదు. ಯಾವುದು ತಗೊಂತಾ ಇಲ್ಲ. ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಕೊಡೋದು ನನ್ನ ಬೈಕ್ ಕೊಡಿ, ಕೈ ಕೊಡಿ. ಎಲ್ಲ ತಗೊಂಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟೈತೆ ಅದಕ್ಕೆ. ಚಿಕ್ಕವು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ. ಮೇಲೆ ಹೋಗಲ್ಲ. ತಗೋ ನೀನು ಬಿದ್ದು ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಹೊಸದು ಕೊಡಿಸ್ತೀರಿ? ಓಹೋ, ಅದರಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ ಹಂಗಾದ್ರೆ? ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ. ಪೈನ 9 లక్షలు. అది ఎన్ని ఇయర్స్ వారంటీ ఇస్తారు? ఏదైనా ఒకటేనా? కొన్ని కంపెనీలలో 15-20 లక్షలు తీసుకుంటారు, 15 లక్షలు తీసుకుంటారు. 5 ఏళ్ళ వారంటీ ఇస్తారు. 5 ఏళ్ళు బట్ మెయింటెనెన్స్ ఓల్డ్ రూపీస్ పెట్టాలి. పెట్టిస్తాను నైట్ అప్పుడు ఎమర్జెన్సీ. షూర్, ఖచ్చితంగా. మీరు ఎప్పుడు వచ్చినా ఇప్పుడు వస్తారని ఇంకా నాకు ఒకటి క్లారిటీ వచ్చింది. నెక్స్ట్ టైము 100% ఒక బల్బ్ వేపిస్తా. వస్తామంటే వస్తాం, లేదన్నా అయ్యేదంటే అట్ట. బాబు మీదమ్మా చిన్నగా రాప్ప. రామ్సే రామ్సే. అవి టూల్స్ వస్తాం కూడా పడకూడదు. మీరు ఎన్ని సంవత్సరాల నుంచి చేస్తున్నారన్నా? 15 సంవత్సరాలు. ఓన్లీ మెయింటెనెన్స్ ఇదేనా? చాలా ఫిట్టింగ్ పోయి ఫస్ట్ ఫిట్టింగ్లోనే ఉంటే అవన్నీ బరువు అయితే బెంగళూరు పొడి తిన్నాక బరువు అయితే కయ్యాలి. సార్ ఎలక్ట్రికల్ నేర్చుకుంటే చాలు. అవును, ఇది ఎప్పుడైనా ఫ్యూచర్ అన్న, ఇప్పుడే కాదు ఇంకా రాబోయే కాలంలో ఎవరికి అసలు ఇది ఇంకా ఫస్ట్ తక్కువ ఉండరన్నా, ఎవరు ఎక్కువైపోయినారు. కొంచెం ఓనర్లు ఇప్పుడు తక్కువ అయినారు. కొంచెం పని నేర్చుకునే వాళ్ళు మాటలు నేర్చుకొని ఓనర్లు అయితే ఉండరు. ఓకే ఓకే. అಲ್ಲಿಂದ ತಗೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿಂದ ತಗೊಳ್ತಾ. వరస్ట్ ఫీల్డ్ అయిపోయింది. అంత పరి ఫ్రాడ్ చేస్తారు. ఒకరు ఉంటే అందరినీ నోటుకు వచ్చినట్లు తిట్టేస్తారు. ఫ్లోర్ 3, ఫ్లోర్ 2. ఓపెన్.
మెయిన్ ఇది ఎలక్ట్రిషియన్ మీద బేస్డ్ అయి ఉంటుందా? అవును. ಒಂದು ಸ್ಪೇರ್ ಅದು ಆ ಕೇಬಲ್ ಈ ಕೇಬಲ್ COP ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಕೇಬಲಲ್ಲಿ ಬೇಜಾನ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಇದೆ. ಇದೊಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಕಟಾಪ್ ಮೇಲೆ ಕೆತ್ಕೊತೀನಿ. ಇದೆರಡು ಟಚ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು, ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಹಾಕ್ಕೊತೀನಿ. ಆಫ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಅವಾಗ ಆಫ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಹಿಂಗೆ ಟಚ್ ಮಾಡು, ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಬೇಕಂದರೆ ಡೌನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಾನು కొంచెం రన్ అక్కడ కిందికి వెళ్దామా? లేకపోతే